అయ్యా రాయ్యా అని ఇన్స్టిట్యూట్ బతిలాడు. టైంకి వస్తాడు ఫ్యాకల్టీ 8 అనేది 8:10 స్టార్ట్ చేయాలి. మన క్లాస్ చెప్తామా లేదా అంతవరకే? ఓకే, ఫైన్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ రికార్డింగ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. సో what is constructor? What is constructor? What is constructor? ఏంటి సార్ అనుకుంటున్నాను ఉండండి చూడలేదు ఒకటే చెప్తా. మీరు నేను చెప్పిన క్లాస్ని 6 రోజులు చూడకపోతే మీరు 4 నెలలు కాదు సంవత్సరాలుగా వేస్తారు. నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ చెప్పడానికి గంట తీసుకున్నానంటే మీకు ఎక్కాలని తీసుకున్నాను. కన్స్ట్రక్టర్ అన్ని దగ్గర 10 నిమిషాల్లో చెప్పేసి వెళ్ళిపోతుంది. మనోడు తెలుసు. నేను గంట చెప్పానంటే కన్స్ట్రక్టర్ గురించి మీ మైండ్కి ఎక్కాలని చెప్పాను. మీ మైండ్కి ఎక్కలేదు అనుకో, నా టార్గెట్ ఈ క్లాస్ రూమ్లో ఇప్పుడు 4 ఉండొచ్చు. మీ 4 నాకు ఫీడ్. అర్థమవుతుందా దేనికి చెప్తున్నాను? నా ఫ్యూచర్ మీ 4. మీ 4 జాబ్ కొట్టేయాలి మీ చేత. ఈ క్లాస్ కంప్లీట్ అయి బయటికి పోయేలోనే మీరు జాబ్ కొట్టాలి. అది నా శక్తి, అది నా టాలెంట్. అది నేను యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీగా ఈ మార్కెట్లో ప్రూవ్ చేసుకున్నాను. నా కోసం, మీకోసం కాదు, నా కోసం. ఈ క్లాస్ అయినాక గంట కూర్చోగలుగుతారా? గంట కూర్చొని వీడియో చూస్తారా? గంట కూర్చొని ప్రోగ్రామ్ రాస్తారా? నా కోసం చేస్తారా? చేయరాదు మటుకు చెప్పండి. మీ చేత జాబ్ కొట్టించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. మీరు జాబ్ కొట్టాలంటే నేను చెప్పింది మీరు చేయాలి. నేను బేస్ క్లాస్ లైబ్రరీ అంటే మర్చిపోయారు. నేను కన్స్ట్రక్టర్ గురించి నిన్న క్లాస్ చెప్తే ఆన్సర్ రావట్లేదు. నేను ఇప్పుడు గంట ఎందుకు చెప్పాలి? నేను ఒక 10 నిమిషాలు చెప్పేసి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిందని చెప్పొచ్చు కదా. అంటే ఫోకస్ ఇక్కడ లేదు, ఫోకస్ ఎక్కడో ఉంది. ఎక్కడో ఫోకస్ పెట్టుకొని క్లాస్ రూమ్లో కూర్చుంటే ఎలా రిజల్ట్ వస్తుంది? ఈ గంట, this 1 hour, I want you guys to focus here. Your heart, your soul, everything should be in the classroom without a disturbance. హార్ట్ టు సోల్ ఎక్కడో ఉండేసి మైండ్ మనిషి మటుకు బాడీ మటుకు క్లాస్ రూమ్లో ఉంటే పని అవ్వదు. అది మీకు యూస్ లేదు, నాకు యూస్ లేదు, ఉపయోగం ఎవరికీ లేదు. మీరు కట్టిన 15,000కి లాభం లేదు, నష్టం. యూ కాంట్ justify the money what you paid. Am I correct or wrong? Am I talking anything wrong? The money what you paid in this institute, believing me in 3 classes, and you come and join there here, right? Only for 2 or 3 classes, right? The same belief I want to have with you, right? Can't you spare 1 hour of your time after the class? నేనే 24 గంటలు స్పెండ్ చేయండి అని చెప్పట్లేదు. You have work and everything. I totally understand. For lunch time, dinner time, recordings ఉంటాయి. స్పీకర్ పెట్టుకొని మీ పాటకి జోబులో ఇలా మీరు చూస్తున్నారు కదా, నేను ఎప్పుడు సాంగ్స్ వింటూ వస్తాను, సాంగ్స్ వింటూ పోతాను. నేను రూమ్లో ఖాళీగా ఉన్నానంటే ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటూ ఉంటాను. నేను నా బూట్ స్ట్రాప్ మీద చాలా R&Dలు చేశాను. నేను ఖాళీగా ఉండను. నాకు టైం దొరికిందంటే టెక్నాలజీ మీద ఎంత పెట్టాలని చూస్తాను. మీరు అలాగా టెక్నాలజీ అన్నారంటే 5 years డౌన్ ద లైన్ మిమ్మల్ని చూసుకుంటే మీ ప్యాకేజ్ 10 లక్షలు 15 లక్షలు మంచి లైఫ్ సెటిల్ అవుతుంది ఈ 4 months కష్టపడితే.
మీరు 5 ఏళ్ళు డిగ్రీ చేశారు, 4 ఏళ్ళు డిగ్రీ చేశారు, 6 ఏళ్ళు డిగ్రీ చేశారు. దట్ అండ్ ఆల్ వన్ పార్ట్. ఈ 4 months ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఈ టెక్నాలజీ .NET మీద మీరు నేర్చుకుంటున్నారని అంటే 100% మీ ఆర్ట్ అండ్ సోల్ ఇక్కడ పెట్టాలి. ఈ 4 నెలలే మీ కెరియర్, మీ లైఫ్ అని డిసైడ్ చేసే టైం ఇది. ఏదో వచ్చాం ఏదో పోయామంటే పని అవ్వదు. ఎంతమంది .NET మార్కెట్లో నేర్చుకుని ఉంటారు చెప్పండి ఇప్పుడు దాకా? ఈ 1 year లో ఎంతమంది .NET మార్కెట్లో ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లో నేర్చుకుని ఉంటారు? ఆన్ అండ్ యావరేజ్ చెప్పండి. క్లాస్ కన్నా ఫస్ట్ నేను మీకు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలని డిసైడ్ అయ్యాను. చెప్పండి సార్, ఎంతమంది ఈ 1 year లో .NET నేర్చుకుని ఉంటారు? 1,00,000 మంది? 1,00,000 మంది ఉంటారా? పోనీ ఒక 5,000 మంది ఉంటారా? అబోవ్ ఉంటారు. పోనీ 10,000 మంది ఉంటారా? పోనీ అదే చెప్తున్నా, ఒక 20,000 మంది, 30,000 మంది, సరే 10,000 తీసుకో, 10,000 మంది తీసుకో, ఎక్కువ వద్దు. 10,000 మంది అమీర్పేటలో .NET ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకున్నారు ఈ 1 year లో. ఎంతమందికి జాబ్ వచ్చింది? 5% వచ్చి ఉంటుందా? సమస్య లేదు. ఎందుకు రాలా? ఫ్యాకల్టీ ఫాల్టా, ఇన్స్టిట్యూట్ ఫాల్టా, స్టూడెంట్ ఫాల్టా? ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుకుందాం. కోర్సు మనం క్లాస్కి వస్తే 1 hour క్లాస్లో ఫ్యాకల్టీ చెప్తే ఆ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ మీద 4 గంటలు ప్రాక్టీస్ చేయాలి మినిమం. ఇవాళ నేను కన్స్ట్రక్టర్ చెప్పానంటే ఈ కన్స్ట్రక్టర్ గురించి మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా? నా క్లాస్ నోట్స్ వరకు చూడకూడదు. google.com లోకి వెళ్ళి కన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ C# కొడితే డిఫరెంట్ ఆర్టికల్స్ వస్తాయి. 10 ఆర్టికల్స్ వస్తాయి. ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క విధంగా రాసి ఉంటాడు ఆర్టికల్. ఇప్పుడు నా స్టైల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒక విధంగా ఉంటుంది, ఇంకొక స్టైల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ నేనే తోపు, నేనే సూపర్ ఫ్యాకల్టీ అని ఎవరు చెప్పలేదు. ఎవడు పడుతూ అర్థమైందా? ఎవరు పడుతోపు ఫ్యాకల్టీ. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే నువ్వు ఎంత R&D చేస్తున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్. నువ్వు ఎంత నేర్చుకుంటున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నాకు 18 ఏళ్లలో నేను ఇంకా కూడా యూట్యూబ్ చూస్తున్నాను, యూట్యూబ్లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ తెచ్చుకుంటున్నాను, నేర్చుకుంటున్నాను. తనకు తెలుసు నేను ఒక R&D చేశాను. ఏమా ఎందుకు చేస్తున్నాను? నాకు ఈ వయసులో నాకేం R&D ఉంది? కొన్ని మేనేజర్స్ ఉంటారు, మీకు ఆఫీసులో మేనేజర్స్ ఉంటారు కదా, ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? చేసిందే చేసుకుంటా లైఫ్ని గడిపేస్తున్నారు. నేను ఎందుకు కొత్తవి నేర్చుకుంటున్నాను? ఐ వాంట్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్. అది ఇండస్ట్రీయా, సొసైటీయా, అది సెకండరీ. నేను ఎంత నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోగలిగాను యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ యాజ్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, దాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఒక 4-5 ఏళ్ళు ఈ తప్పన మీలో ఉండిందంటే మీ గ్రాఫ్ ఇక్కడ 0లో ఉంది కదా, ఇక్కడికి వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ సారన్ తప్ప, సారీ ఏమనుకోవద్దు, సారన్ తప్ప మీదంతా 22-23 ఏజ్ వాళ్ళే, మాక్సిమం 25. అర్థమైందా? మీకు చదువుకోవడం తప్ప ఇంకేమైనా కమిట్మెంట్ ఉందా? చదువుకొని జాబ్ కొట్టడం తప్ప ఇంకేమైనా కమిట్మెంట్ ఉందా? లేదు కదా. ఇంకేం చేస్తున్నాం మనం? క్లాస్ అయిపోయింది, తీసుకెళ్లి రూమ్ లో బుక్ పడేసాం, అలా జాలీగా బయటికి తిరిగాం, ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నాం, అంతేనా వెంకట్? అంతేనా? మరి వర్కౌట్ కాదు, దానివల్ల నీకు రిజల్టే రాదు. ఆల్మోస్ట్ C# లో 7 క్లాసెస్ అయింది. నిన్న చెప్పిన కన్స్ట్రక్టర్కి ఆన్సర్ సరిగా రావట్లే నాకు. మొన్న చెప్పిన క్లాస్ సరే. టెల్ మీ, when you are creating an object, how many number of steps will be involved? Except you. మిగతా ఇద్దరు, వెంకట్ అండ్ నితిన్, టెల్ మీ when I am creating an object,
steps to be involved? What are they? What is your step one? What is your step four? Who's there in online? Someone was there. Amit? Amit, are you there? Amit? Hello? Yeah, Amit. Yes, sir. Yes, sir. Are you able to hear me what I'm talking? Yeah, I can hear you, but I can't understand. Sorry. Number one, declaring a variable of class name. Right? Number two, which step will we get in both? Constructor. Constructor will get invoked. What is your number three? New keyword will help you to create an of memory, not object. That memory will be assigned to a variable that is called object. Am I right or wrong? See, this is more important when you go for object oriented. If you are not able to understand this, you cannot able to write program according to the need of the project. ఇది ఎంత బేసిక్ ఈ స్టెప్ ఎవరు చెప్పరు నువ్వు వెళ్ళి ఎక్కడైనా అడుగు okay, let's get into today's class. Today is parameterized constructor. Parameterized constructor. Why we call it as a parameterized constructor? What is our first 1.1? What is our point one? Step first one is constructor name is same as class name. That is your first point. Second point, constructor is a member method of a class or not? Constructor is a member method of a class. Constructor is a member method of a class. Third point, before creating an object, constructor will be executed. Constructor will be executed. I am telling the same class, yesterday's class, one more time for you to understand. Whenever anybody want to ask you what is constructor, you should answer these three. The first terminology you have to tell is constructor name is same as class name. Second point is constructor is a member method of a class. Third point is before creating an object, constructor will be get executed. I had proved you also. Now, fourth point is constructor, we can pass a parameter. We can pass parameter to as well, but it will not contain any return. This is also one of the important point. Are we going to return anything from constructor? Are we doing anything from constructor? Even though it is a member method, are we returning anything from constructor?
No, we are just going to execute. Or you can pass value to the constructor, but we are not able to execute or return anything. See, what is the difference between method will have return type. Method will have return type, whereas constructor doesn't have any return type. So that is your point, Amit. Yes, sir. Constructor will not have any Return type. return type. So now coming back, I create a class father. Okay, this is my father class. I'm creating a constructor saying that public father. I'm passing a variable integer x. This is called parameterized constructor. Now got my point? This is called parameterized constructor. Okay. Let us do a program for this. How to create a project? Anyone can tell me? Except you. How to create a project? You know everything. That is why I'm stopping you. How to create a project? I am a fresher. Can you teach me? Huh? File, new project. What I need to choose here in the template? Which one I have to choose? Console, apps, then next. What I need to do here? Project name. What is the project name I need to give? Sample parameterized constructor. Okay. So what is the difference between project name and solution name? Why do we need a solution name? Why do we need a why project name and solution? Okay, before that, what is solution? I already explained. Solution may contain n number of projects. I got my point. So you can create your own solution. On top of that, you can create a project. Okay, I will tell you when we do a different layers of application, probably in by next month. Now I created a project. Now I created a project. In this project, I'm deleting program.cs file because this file is not proper. Control Shift A. I'm creating two classes. Okay. The first class is program.cs. I created a class one and creating another class file called father. Okay. So now let's talk about, see, I don't want everything. Namespaces. In this father class, I'm trying to create public father. So this is a constructor. Is this a constructor? Nitin?
So in this, I'm going to pass integer x. Whenever I'm passing a value from outside of the constructor, I need to hold that value in any one of the member method of the class. So what I'm planning to do, I'm declaring private, okay, integer configuration value. I'm saying I'm getting a configuration value from the outside. Okay. So what I'm going to do, I'm going to hold that value in the configuration. Now see, the class father as a configuration value, the class father as a x value. Now go to program.cs file, public. What I need here? What is your entry point of project? What method we need? Main method. Can you tell me public, static, void, main? Do we need a string arg? Is it really required? Okay. But I'm not using because it is no use of it. So now I'm trying to create an object. Underscore father is equal to new of father. Okay, I'm passing. See, it is throwing an exception. What it is saying? There is no argument given the request parameter x of father. Because in a class, I have only one father class. Now I'm going to work on few beautification here. So here I'm passing my value as 20. If you go right click, go to definition, it is coming here. Because it is identified that this father contain a parameter. This father class constructor contain a parameter. Now go back here in the father dot class. I'm going to have a method public integer. I'm passing a return time back add int a comma int b. Here I'm going to pass return whatever the value I am passing at the time of creating an object where the configuration value will be used. Is my configuration is coming outside? The variable what I created configuration value can be accessed outside the program class. Let's see. Underscore father dot. You see, I'm not getting at the variable. Why? Because it is private. That means the variable which you are declared within a class is private can access only within the class. Or you got my point? So can I tell here? Can I tell here my sixth point? Always maintain variables. Always maintain variables will be private in nature. Why? Because I don't want to expose the variable outside the class. If at all we needed, we can expose. If at all we needed, if at all we need, we can. If at all we need, we can use public. See, as part of this program, do I need this variable to be exposed? This configuration value, Amit?
Amit, Yes, sir. do we need this configuration value to be exposed? No. Open check. Hmm? Do we need this configuration value to be exposed? No No, need, right? sir. Why? No. Because this configuration can only used within the class. We are not using Yeah, outside yeah. the class. Let's see the program. I'm putting a breakpoint here in the program.cs file. Father dot add of. I'm passing 10 comma 20. Okay. But sir, it is required a return type, right? It required a return type. Console dot. I'm simply using console dot write line. Done. Now going back, I'm putting a breakpoint here. Try to run the program. Listen carefully. This is more important. What is the value you are trying to pass here in your constructor? What is the value you are trying to pass? 20. Now function F11. Coming back. Are we created an object for the class? Still it is showing null. So that before creating a statement what I given is proved here practically. Before creating an object, your constructor will get executed. Am I right or not? Now, once again, if I press F,
Done. Clear? Sir, can I have two constructor in a class? One is parameterized constructor, another one is non-parameterized constructor. Can I do that? Can I have two constructor in a single class or not? You can write a number of methods, right? Similar way, you can have two different constructors. Can I create a one more constructor? I'm passing public father string name. Here, I'm putting a value private string name. Okay. In this name is equal to whatever the name I'm getting, it will come. So can I have two constructors? See here, I'm trying to create another object. Father underscore father one is equal to new of father. I can pass here as a string Narendra. Will it work? It is working. I got my point. So, sir, you are saying it will work, but can I say one thing? Can I have a same data type? Can I make this as the same data type? What will happen? Fail. Why it failed? What they're saying? Type father already defined call father with same parameter type. You got my point? Always you should pass a single data type with a single value. You can have multiple values with the multiple data types. See, for example, tomorrow, instead of string, I can pass here. Let me create a one more class, one more constructor, saying that public father int x comma into y. Where is it possible? It is possible. You see, no fail. You got my point? Okay. Now, if you try to create object father underscore father 2 equal to new of father. Say it is having 4 parameters. You see here, one of 3. First one is asking father in text. You see here, father 1. You see here, the second father constructor is asking string name. Third father constructor asking 2 parameters. So now you understand. Can I have n number of constructor with a different parameter and different data type? Okay. So what is your comment in the notes? We can create. Amit, are you understand? Yes, sir. Who's the third person? Galaxy. Who is Galaxy? Hello. Can you unmute?
Hello? Can you unmute yourself? We can create. That's what I'm saying. That is what I'm saying. Here I'm given. How many constructors I have? In this two constructor, one is accepting integer, other one is accepting integer x and integer y. Now here it is accepting string. Or you got my point? Why this is having a problem is you need to private integer first value, private second value. Now come here, your first value is equal to x. So second value is equal to y. Now you build the program, it will work. Yes, sir. Come again. Will there not be any kind of ambiguity coming in and we have multiple? No ambiguity. Why there is an ambiguity? No, if you give same data type, it will throw exception. So that's what I'm saying, right? See, I had proved you saying that string Narendra, instead I used integer. You got an exception saying that already a constructor which is already available. See, I'm not saying anything outside. I'm showing through implementation. Let me show you once again. See, in the father class, this is what you are expecting, right? I'm changing into int, right? I'm building the project. What happened? I got one failed. Now, what they are saying here, type father already defined number father with the same parameter, right? You cannot have same name with same parameter in a single class as a constructor. It is very clear. Clear? But I can have a constructor with a different. I may have one parameter, three parameter, I may pass object, I may pass x, I may pass y. I can have 20 constructor in my class. That is not a problem. This is very, 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 very basics. Okay. Now I'm going to pass this as a string. Now come back here. I'm creating a method public string concatenate. Concatenate is my method saying that string last name. I'm passing my last name. So how I'm going to use this? Return whatever the value I'm getting. Already I got name plus space, double space plus name. Right? Build it. It is working. Some error is there. What is that? Semicolon is missing. Okay. Now this has got everything. Sorry, here also is passing. So here I'm passing 10, 20. 30 is my object. Right? So in the console dot write line, father one dot. You see how many methods are showing? There are two methods will be displayed.
One is add concatenate. Because we created two methods. One method is add. Another method is concatenate. And it is clear to you saying father dot concatenate. See better, I can easily understand that I need to pass a string. I need to get a. I got my point. Here data type in a first person. I'm taking it. I got my point. If you look into the add, it is also the same. What it is? Integer father dot in a comma. Yeah. Sir. Okay, I'm doing this, not a problem. Here I'm going to pass Narendrababu because it is expecting string. Done. What done? You have to tell me done. Concatenate method I need to use, right? Now go and create a one more method. Public integer add. See, I'm using the same method name. I'm using the same method name. Integer a comma integer b. But here written first value. So you understand? Now in this method, second value plus a plus b. Will this method will work now? Will this method will work? Why? Already we have a method name with the same parameter. If you see that, it will not work. It will not work. What they are saying? Father already defined a member called add with same parameter type. So what you need to do? You are simply going to say that add value as your method. Simply you have to say that add value as a method.
right? Now, if you build the project, you are getting some nullable values. What is that? That we can discuss later. So now if you see that you got an add value, you got an add method, you got a string concatenation. And how many constructor you are having? 3 constructors. You are having 3 constructors. Or you got my point? So these are all called as parameterized constructor. Amit, do you have any questions? No, sir. A class can have n number of constructor with different parameter and different data type. Yeah. So you can simply give a statement. A class may contain different parameter and different parameter with different data type. Got it? Different parameter with the same data type also you can use. Same or different or same data type. This is my one more point. The another point is 8th point. A class may contain same parameter with different data type, but not same data type. You got my point? Can I have a method constructor, 2 constructor in a single parameter with the same data type? It will simply say already exist. Or you got my point? So you have to be very clear. These are all twisting question in interview. They'll twist you. They'll ask you in such a way that, can I have a class containing constructor with the same data type with single parameter? Is it possible? What you will say? No, you cannot possible. Because always as one parameter with one data type should be only one constructor. It should not be a multiple constructor. Or you got my point? So these 2 points are more important. But sir, can I have a constructor with a different data type using single parameter? Is possible. But with the same data type is not possible. This is called parameterized constructor. Everybody clear? Can I run the program? Final run. You see here, 50 Narendra space Babu. Got my point? So what is parameterized constructor? Point number 1. A constructor name always be a class name. Before executing the object, constructor will be get executed. What is your third point? Member method of a class. Third point. While creating an object, we need to pass parameter to the constructor. Can I have multiple parameter in a constructor? Yes. We can have multiple parameter in a constructor. Okay. Can I have a class with a constructor, single parameter with the same data type? Can I have a class with a constructor, a single parameter with the same data type is possible? No, it is not possible. Can I have a class with a single parameter but different data type? It is possible?
Okay. Can I have a class with the number of parameters? Is it possible? With a different data type or with the same data type? Is possible? Okay. A class may contain n number of constructors. Clear my point? Will my constructor will return any value back to the class while creating an object? Constructor will return any value? Huh? Will my constructor will return any value? No. Are you got my point? So you have to say that point also. Are we done that? Yeah, constructor will not have any return type. Got my point? So this is called parameterized constructor. Tomorrow we are going to talk about copy constructor. Clear? Amit? Amit Kumar? Yes, sir. Any questions? Any doubts? No, sir. I will do some practice. No, you understand what I'm talking about parameterized constructor? What are all the Yeah, different ways you can implement parameters? Yes, sir. Do you have any doubts or clarifications? No. So I'm telling guys, without watching this class video for at least 2 or 3 times in a day, you cannot able to program it properly. I'm very clear. Even for time pass, at least you put a headphone and watch these videos. Because it is easy for me to teach. Okay, but to digest that, whatever the 1 hour I teach, it is not sufficient. You need to understand. You need to see, if you are going for a movie, what will happen? You will watch the movie for one Adi. If you take an example of Telugu movie, Adi. Okay, and Junior NTR's movie. You will go for a movie. Okay. In a movie, what you will do? You will watch the movie. When you come out, will you remember everything in your mind of entire movie for the 2.5 hours? Highly impossible for any human being. Right? For any human being, highly impossible. Except the director and the hero. Right? So some people will go and watch the same movie 10 times. Will they remember the dialogues? They understand the story and remember the dialogues. If we take a movie called Legend, which is Balakrishna's movie, okay, I used to remember all the dialogues because I watched it for 50 times, which I like that movie more well. Legend or Lion, I don't know. I'm not sure about the movie with Boyapati. Okay, so that movie, all the dialogues I know. Even today, if you ask me, I will tell you this is the scene. In the scene, he speaks like this. Only because if you keep on watching, things will work. Make sense? Bye. Thank you all.